students, good morning. Today our topic is valence bond theory. So coordination chemistry la valence bond theory is given by Linus Pauling. Okay, so the first theory of coordination chemistry pathina Werner theory. The Werner theory is given by Alfred Werner. He is the father of coordination chemistry. Okay, so the Werner theory la some drawbacks irundadanaala da next vandu VB theory kuduthirukanga. So VB theory is also known as a valence bond theory. So in valence bond theory la enna paaka porom appdin pathina the assumptions of valence bond theory, applications of valence bond theory. Next, what are the drawbacks of valence bond theory? Okay, so first one, assumptions of valence bond theory. In that assumption of valence bond theory la pathina நம்ம நார்மல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது எதுக்கு நமக்கு பாண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா the bond between metal orbital and ligand orbitals are covalent in nature. ஓகேங்களா, so that is the first thing. so அப்ப நமக்கு நார்மலா the bond between metal and ligands are covalent in nature. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த பாண்டை நம்ம ஸ்பெஷல் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கோஆர்டினேஷன் கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். அப்போ கோஆர்டினேஷன் கோவலன்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது த கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஒன் ஆட்டம் டு அனதர் ஆட்டம். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ ஒரு ஆட்டம் வந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு என்ன பண்ணுறோம், கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ அதை தான் வந்து கோஆர்டினேஷன் கோவலன்ட் பாண்ட் சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து நார்மலாக எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்மளுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூல்ஸ். ஓகே, சரி. ஸோ இப்போ இதோட அசம்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா the first one, the ligand and metal bond. So ligand and metal bond is covalent in nature. So அப்போ the covalent nature இருக்கு. The second one, the overlapping of filled ligand orbital with vacant metal orbital. ஓகேங்களா, அப்போ நார்மலாக நமக்கு ஹைபிரிடைசேஷன் இந்த இடத்துல எப்படி நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the overlapping of filled ligand orbital and empty or vacant metal orbitals. ஓகேங்களா, so this is a second assumption. So the overlapping of filled metal orbital, ligand orbital and empty or vacant metal orbital. So each ligand orbital should have at least one filled orbitals containing lone pair of electron because it acts as Lewis base. Lewis bases are electron donor நம்ம சொல்லியிருப்போம். அப்போ electron donors அப்படினாலே it should possess at least one lone pair of electron. So each ligand should at least one lone pair of electron. So this is the third assumption. And fourth one, the central metal ions or atoms provides required numbers of vacant orbital. ஸோ அப்போ நம்ம நார்மலாக நம்மளுடைய மெட்டல் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து வேக்கண்ட் ஆர் எம்டியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். the vacant or empty metal orbitals எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it provides the required number of vacant or empty orbitals that's corresponding to the coordination number. அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், that's coordination number. ஓகேங்களா, அப்போ the coordination number of the complex அப்படிங்கிறத நம்ம எதை வச்சு நம்ம assumption எடுக்கிறோம்னா the number of vacant or empty orbitals that present in complex metal ions. Okay, so next one, the vacant orbitals of metal ions undergoes hybridization. ஓகேங்களா, அப்போ நார்மலாக நம்மளுடைய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் த கம்பேரபிள் எனர்ஜி ஆர் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி. ஸோ த கம்பேரபிள் அண்ட் ஈக்குவல் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் வேக்கண்ட் ஆர் எம்டி மெட்டல் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் undergoes hybridization and it gives hybridized orbitals of சேம் எனர்ஜி. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த எனர்ஜி நம்ம இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் என்ன சொல்லலாம், ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஈக்குவல் எனர்ஜி. அப்போ ஈக்குவல் எனர்ஜி அப்படின்னாலே தட் இஸ் கால்டு டீஜெனரசி. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் இன் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் ஹைபிரிடைஸ்ட் மெட்டல் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் டைரக்ஷனல் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் இன் ஸ்பேஸ் கிவ்ஸ் டெஃபினைட் ஜியோமெட்ரி. ஓகேங்களா, அப்போ நார்மலாகவே நம்மளுடைய மெட்டல் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து ஹைபிரிடைசேஷன் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அந்த ஹைபிரிடைசேஷன் ஆகிட்டு நமக்கு கிடைக்கிற ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷனல் இன் நேச்சர். ஓகேங்களா, அப்போ டைரக்ஷனல் நேச்சர் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் இருக்கோ அந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர்ஸ் வச்சு we can predict the hybridization as well as geometry of the molecule. Okay, so first one, if suppose the coordination number is 2, coordination number 2 அப்படின்னா அதோட ஹைபிரிடைசேஷன் வந்து sp hybridization, geometry it's a linear geometry. அப்போ லீனியராக இருக்கும் மாலிகூல்ஸு. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர், தட் மீன்ஸ் CuCl twice. ஸோ இந்த CuCl2 இருக்குது. இந்த மாலிகூல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் இன் +1 ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த CuCl மைனஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஜியோமெட்ரியில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் லீனியர் இன் ஜியோமெட்ரி. Suppose the coordination number 3. Coordination number 3 அப்படின்னா hybridization is sp2 hybridization. The geometry is trigonal planar. And coordination number 4. So in the coordination number 4 there are two different types of geometry. One is a square planar, another one is a tetrahedral. For square planar complex the hybridization is dsp2. So square planar dsp2. In tetrahedral sp3 hybridization. Suppose the coordination number is 5. So coordination number 5 means the hybridization dsp3 hybridization that
shape of the molecule, the geometry of the molecule, it's trigonal bipyramidal. Okay, so the examples of diagonal bipyramidal is FeCO5. So the iron pentacarbonyl, this is a very important complex, its coordination number is 5. So next one, it's a coordination number 6. The coordination number 6, there are two different types of hybridization. One is a D2sp3, another one is sp3d2. In D2sp3 and sp3d2, both are octahedral geometry. In the case of D2sp3 and sp3d2, the d orbitals are involving in their hybridizations are d x square minus y square and dz squared. So this is the very important things for the octahedral geometry. Okay, so in octahedral complex, there are two different types of geometries are possible. One is sp3d2 hybridization, another one is a d2 sp3 hybridization. In sp3d2 hybridization, here the orbitals of nd, okay, so nd orbitals are involving in the complex formation. In d2sp3, the n-1 d orbitals are involving in that complex formation. Okay, so these are all the main assumptions of VB theory. Okay, so in the VB theory, in octahedral geometry, there are two different types of hybridization. One is sp3d2. Here, that nd orbital. So these complexes are also called as outer orbital or spin free or high spin complex. So this is a very important thing. So in sp3d2, there is involving of nd orbital. So in that nd orbital, that's why we can say these complexes are called as outer orbital complex or spin free complex or high spin complex. Okay, so these are all the different terms of what is that sp3d2. Okay, so next case is d2sp3. In d2sp3, here the d orbitals of n-1d orbital. So in hybridization, the n-1d orbitals are involving in that hybridization. So these complexes are called as inner orbital complex, inner orbital or spin pad or low spin complex. So this is the assumptions of in octahedral geometry. Okay, so one more assumption. In the coordination complex, the after formations of complex ion, the presence of unpaired electrons are said to be a paramagnetic in nature. So there is no unpaired electrons, only presence of paired electron. These complexes are commonly known as diamagnetic substances or diamagnetic complexes. So the presence of unpaired electrons are paramagnetic. The presence of paired electrons, it's a diamagnetic. Okay, so these are all the assumptions of VB theory. Okay, next one, applications of VB theory. So VB theory use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட ஹைபிரிடைசேஷன், தென் ஜியோமெட்ரி அண்ட் தென் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ நவ் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் VB theory we can take examples of K4 FeCN6. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஹைபிரிடைசேஷன், ஜியோமெட்ரி அண்ட் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we can split the complex to the two species. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் அயன் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் பிரியும். ஸோ அப்போ சிம்பிள் அயன்ஸ் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம், ஸோ 4K ப்ளஸ்
FeCN6 4 minus. So this is a simple cation, this is complex anion. So அப்போ நம்மளுடைய complex ions எப்படி இருக்கு? Complex anion. So அப்போ complex anions எடுத்திருக்கோம். இந்த complex anion யூஸ் பண்ணி we should find the oxidation state of central metal ion or central metal atom. So central metal ions ஓட oxidation state கண்டுபிடிக்கலாம். So இந்த complex ions என்ன எடுத்திருக்காங்க? FeCN6 4 minus. Okay, so இதில் நமக்கு oxidation state கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So அப்போ oxidation state கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ion, so ion taken as X. So இதோட oxidation state கண்டுபிடிக்கிறதுனால இது Xன்னு எடுத்துக்கலாம். Next one, ligand. Ligand வந்து பார்த்தீங்கன்னா cyanide. So cyanide அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's a negative ligand. இதோட charge வந்து -1. How many cyanides are present here? 6. So அப்போ 6 into -1 equal to the charge present on the complex, that is equal to -4. Okay, so அப்போ x minus 6 is equal to -4, then x equal to -4 plus 6, that equal to plus 2. So இங்கே ion என்ன oxidation stateல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா x equal to plus 2 oxidation stateல இருக்கு. என்ன oxidation stateல இருக்கும்? plus 2. Okay, so இது வந்து second step. Third one, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, now the electronic configurations of central metal atom. So before that we can find the electronic configuration, we have to write the atomic number. What is the atomic number of ion? That is 26. The electronic configuration is argon 18. So this is the innermost cell, argon 18, then 3d6 4s2. So 3d6 4s2, 18 plus 6 24, 24 plus 2 26. So this is electronic configurations of ion atom. Okay, so ion in plus 2 oxidation state, that's why we can lose the 2 electron from the electronic configurations of 3d6 and 4s2. Here we get the d6 electronic configuration, d6 electronic configuration. So ion in d6 electronic configuration. So now the d6 orbitals are involving in that hybridization. So the first ground state, so ground state Fe2 plus, in that ground state so this is a d orbital, s orbital and p orbital. Okay, so this is 3d, it's a 4s and 4p. Okay, so here the number of electron in d orbitals is 6. So 1 2 3 4 5 and 6. So according to Hund's rule, the degeneracy orbitals are filling singular until off filled, then pairing will takes place. Okay, so that's why here we are filling the 6 electrons, that 1 1 1 1 and again this pair. Okay, so this is a ground state. So next one, it's the excited state. So before we are going to the excited state, we can see the nature of ligands. What is the nature of ligand? Here we are considering the Cn minus, it is a strong field ligand. Cyanide is a strong field ligand. So the strong field ligands are does not obeys Hund's rule. So that is a very important condition. The weak field ligands are obeying Hund's rule, but the strong field ligands does not obeys Hund's rule. Does not obey Hund's rule. So the Hund's rules of maximum multiplicity என்ன ஆகாது, obey ஆகாது. எப்போ அப்படின்னா in the presence of the strong field ligand. Okay, so that's why this complex get excited. In that excited state, the d orbital, the s orbital and p orbital. Okay, so the 6 electrons are does not obeys Hund's rule because of the ligand is strong field. Okay, so that's why we can write like this 2 4 and 6.
Okay, so this is the filled orbital. That empty orbitals are so these are all the vacant orbitals involving in that complex formation. So these are all the hybridized orbital 1 2 3 4 5 6. So the 6 vacant hybridized orbitals are overlapping with the 6 ligand orbital. So Fe Cn 6, it's 4 minus so this is a complex formation. So 3D 4s 4p, these orbitals are filled metal orbital, and 6 ligand orbital, that is Cn 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 Cn. So these orbitals are donating a pair of electron to the metal orbital. Okay, 3 4 5 and one more, it's a 6. So these are all the 6 orbitals are called hybridized orbital. So what is hybridized orbital? That is D2 sp3. D2 sp3 hybridization the d orbitals of n minus 1d. Okay, so n minus 1d, that's why we call it as this complex is a inner orbital complex, inner orbital complex or spin pad complex, spin pad complex or low spin complex, low spin complex. So these are all the different names of the complex of K4 FeCN6. Okay, the hybridization is D2 sp3. So the geometry of the complex is octahedral geometry, octahedral geometry. What is the magnetic nature? The magnetic property, the magnetic nature of this complex. See the hybridized orbital, there is no unpaired electron during the complex formation. So these complexes are diamagnetic in nature, diamagnetic in nature. So that's so these are all the important thing we can observe from the complex or K4 FeCN6. So in this hybridization, D2 sp3 hybridization, this is a inner orbital complex or spin pad complex or low spin complex, and the geometry of the molecules is octahedral geometry. The magnetic nature, it's a diamagnetic in nature. Okay, so the magnetic moment, that is a mu is equal to square root of n into n plus 2 Bohr magnetron. Here n is the number of unpaired electron, so there is no unpaired electron, so n is equal to 0. That's why we can get the value of 0. So the diamagnetic complexes are having the mu value, it's a 0. That is a magnetic moments of this complex. Okay, so this is the one applications of VB theory. Okay, next one, limitations of VB theory. So valence bond theory use பண்ணி ஒரு metal complexes ஓட hybridization, geometry and magnetic moments இது எல்லாமே நம்மளால என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படினு பார்த்தீனா predict பண்ண முடிஞ்சது. But some of the limitations வந்து valence bond theoryலயும் இருக்கு. அது என்ன limitations அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். The first one, it does not tells about the color of the complex. அப்போ ஒரு complex ஓட color properties நம்ம valence bond theory யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேங்களா? So this is the first limitation. The second one, it does not provide the quantitative explanations of complexes of
outer orbital and inner orbitals are same complex. அப்போ ஒரே metals வந்து பார்த்தீங்கன்னா inner orbital complex ஷோ பண்ணும், the same time outer orbital complex ஷோ பண்ணும். ஸோ அப்போ inner orbital and outer orbitals பற்றி ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ அப்போ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் நமக்கு இன்னர் ஆர்பிட்டால் அண்ட் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் பற்றி சேம் மெட்டல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதனால திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன். அந்த லாஸ்ட் ஒன், இட் கன்சிடர் ஒன்லி த ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட். அப்போது ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்கிறமே தவிர மற்ற மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுவுமே நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணல. ஸோ ஸ்பின் ஒன்லிக்கு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது மியூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு n plus 2 Bohr magnetron. So அப்போ இந்த இடத்துல magnetic properties, this mu s stands for it's a magnetic moments only depends on the spin only. ஓகேவா, அப்போ spin values வச்சு தான் இங்கே நம்ம என்ன calculate பண்ணுறோம், magnetic moments கண்டுபிடிக்கிறோம். So these are all the limitations of valence bond theory. Okay, thank you.